Tingnan natin. Actually, apat yata, apat. Nag-submit si Owen, si Duane, si Macess, at saka si Andrian. Okay. I would just like to let you guys know that I am now recording this session from start to finish for the benefit of those who are not here and for you guys to have something to review with in the future. So if ever you don't feel comfortable being recorded, please let me know. And please know that you can also leave the conference if you wish to. Okay? All right. So now, unahin natin pakinggan yung para mabigyan kagad natin sila ng feedback. Okay, pinakikinggan ko kasi yan. So ngayon nagbibigay na ako ng feedback kahit sa pronunciation para nako-correct na natin as early as now. We can correct those things that we can correct so that you can practice it and you can start practicing Spanish with full confidence, right? So mag-mute na yung iba, dali. Ang hindi mag-mute, ikikik. Teka, tawagan natin yung iba. Share ako ng screen. Ano bang gagawin natin din eh? Pakita ko lang yung Skype. Hi, Aloysa. Kita ka namin. Off mo na yung webcam mo. Alright, preview unavailable. Preview unavailable? Why? Wait, let me save this. So batch 58, level 2, day 3. Right? Papakita ko lang sa inyo yung notepad, but it turn off incoming video. Can you guys see the notepad? Can you see the notepad? All right, perfect. How about this? Can you hear this? Can you hear the sound? Nadidinig nyo ba yan? Nadidinig nyo? Ano yan? Yeah, baby. Sikat na sikat uli siya. Gawa ng Stranger Things kasi eh. Matagal na akong fan yan. Actually, yan yung unang-unang kanta nila na napakinggan ko many years ago. Bata pa kayo nun eh. Oo. Baby pa kayo lahat nun eh. Tapos naglo-loan na ako nun eh. Pangatlong loan ko na. Tapos nagulat ako ginamit dun sa Stranger Things. Di ko pa actually napapanood yung latest episode. Kaya lang dumadaan kasi sa Facebook feeds ko eh. So wala, napanood ko. Sabi ko, ayos to ah. And then bumalik uli yung... Maganda talaga ang kanta yan. Matagal ko nang ino-cover yan. Tapos dahil ginamit nga siya sa Stranger Things, maraming mga musikero na nagko-cover ng intro. Yun nga. Sabi ko sa mga kaibigan ko, tara, samahan niyo ako, magko-cover ako. Mga walang yang yun, ayaw sumama sa akin. Yung pala, gagawa sila ng sarili nila, kanya-kanya. Sabi ko, okay, sige. Marami kasi akong musikerong kaibigan eh. Kasi marami. Yan, katulad niya ni Duane. Tapos lahat sila niyayaya ko. Oy, mag-cover tayo nito kasi sikat na sikat siya uli. Tapos, maestro, pwede yung bang IST? May gustong sumali sa Skype, wait lang. So there. Tapos, nung niyayaya ko sila, mga walang ya, ayaw sumama sa akin. Yung pala, gagawa sila ng sarili nila, kanya-kanyang cover. Sabi ko, okay. Mga walang ya kayo, ayaw niyo akong samahan. Sige, gagawa akong sarili ko. Pero ang gagawin ko, gagawa ako ng full band cover with bass, guitar, tsaka drums. So, kakabugin ko yung cover nila. Anyway, how are you guys doing today? It's a little bit of a gloomy Saturday, ulan ng ulan.
Do you guys have any questions about the indirect object pronouns? Be honest with me. Any questions about indirect object pronouns, guys? No? All right, perfect. So now what we will do is before we start our lesson, we are going to listen to the entries of your classmates na nag-submit bago yung klase para mabigyan natin sila ng feedback. But I'm gonna need your help on this. I'm gonna play their video once, and then you're gonna help me the things that need to be corrected. Okay, so we will start with Duane. Okay, pakinggan natin yung gawa ni Duane. You guys ready? The question was yesterday, cuéntame o dígame 5 cosas que ustedes hacen en sus tiempos libres, meaning tell me 5 things that you guys do on your free time. So pakinggan natin yung sagot ni Dwayne. Let's go. Hola, es Duane. 5 cosas que hago en mi libre. What I want you guys to do for me is that on Skype, I want you guys to type in the things that needs to be corrected in the aspects of grammar, in the aspect of delivery, in the aspect of accent. Okay? Kasi meron sa inyo, may mga mangilan-ngilan sa inyo, yung English accent nadadala pa rin sa Spanish. That should not be the case. You have to remember that if you guys are speaking Spanish, ang pag-pronounce ng mga words sa Spanish ay para lang kayo nagtatagalog. So if you want to say hola, parang Tagalog, hola, hola, you're not gonna say hola, right? Kasi hindi naman tayo Americans, hindi naman tayo native speakers of the English language, right? And it sounds, I don't know. I don't know, for me it doesn't sound right, right? So, kaya nga tayo nagpo-practice dito kasi ang gusto natin pag nag-apply kayo ng trabaho, hindi mapapansin ng kausap ninyo na kayo ay Pinoy. Kumbaga para lang sila nakikipag-usap sa kabaryo nila o kababayan nila. That's our goal, right? So if we can fix your accent as early as now, we already started practicing Spanish in a verbal manner, then we would do so. Okay, so let's play Dwayne's entry again. You're not gonna see the video anymore. What's important is for you guys to hear the audio. You guys ready? Let's go. Hola, es Duane. 5 cosas que hago en mi libre. Hago Ano nang mali doon? May narinig na akong dalawa. May narinig na akong dalawa. Okay. Sige. Type. Type. Dali. Kaya natin pinapakinggan yung kanila kasi wala na akong oras. Nung nagpasa sila, 12:30 na yon, eh nagpa-practice pa ako, tas kakain pa ako. Wala na akong oras pakinggan. So sabi ko, sige, gawin nating interactive mamaya sa klase, pakinggan natin with the participation of the entire class. So hindi pa tapos yung video ni Dwayne, pero may mga narinig na akong kailangan i-correct doon. Ano yon? Anybody? Number 1, the H sound. Very good. Very good, Rika. The H sound should be silent. Okay? Pangalawa, lagay natin sa notepad. Let's help Dwayne. All right, corrections for Dwayne's video entry. All right? Number 1, yung H sound dapat silent. So Dwayne, if you're listening right now, it should be HAGO, not HAGO. Okay? Second is Tiempo Libre, not libre. Ang narinig ko lang kasi en mi libre. So pag sinabi mo yon, 5 cosas que hago en mi libre, 5 things that I do in my free what? Free speech? Free will? Hindi natin alam. Di ba? Kasi kulang. Dwayne, naririnig mo naman yung sarili mo, di ba? So, I mean, hindi natin layunin na pagtawanan si Dwayne. We are helping him correct the mistakes. So, you can't just say libre kasi libre means free. Kaya lang, context-wise, kulang yung sinabi mo. Free what? Free will, free voucher, free shipping.
Hindi natin alam. All right, let's continue. Hugyendo MTV kada Okay, may narinig na ako. Isa pa, yung pronunciation ng letters. When you pronounce letters, you have to do that in Spanish. So pag sinabi mong MTB, English yan. Dapat M-T-B. Balikan niyo yung level 1 ninyo kasi unang-una nating tinalakayan. Right? Manya and Feeling Blessed. Hago Hugyendo Guitarra. Yung May narinig ako doon. gusto ko sinar, antes gusto ko yung gusto ko sinar, antes Wait. do gitara, hago hugyendo gitar. Mali. You cannot say hago hugiendo. You can say yo estoy. Tsaka mali yung verb na ginamit mo. Dapat tokar yun. Pwede mong sabihin yo toco la guitarra. I play the music. Not hago jugando. Mali yun. Next. May sinabi pa siya eh. Me gusta, not yo gusto. Mali yun. So, dapat may gusta. Okay? Mamaya pag-uusapan natin bakit nagiging ganyan yan. Yung gusto ko sinar, Another one, yo gusto. Mali yun. Dapat it should be me gusta cocinar. antes yo hago hugyendo skateboard. Skateboard. Okay, skateboard. Sige, pwede. Antes yo juego. Ang ginagawa mo kasi, Duane, gumagamit ka ng present progressive pero kulang. If you want to do that, you have to make sure that you follow the formula for present progressive tense. You cannot say antes jugando. No. Antes yo estoy jugando. Kailangan kumpleto kasi yun yung formula ng present progressive tense eh. Pwede nyo ba ako i-add? Ano naman? Wait lang. All right, let's continue. Nawala na tuloy. Cuando estaba en colegio. Okay, may ginagamit si Duane dito when I was in college. Hindi pa natin napag-uusapan yan, Duane, pero tama naman yung pagkakagamit mo. It's called the present, it's called the past imperfect tense. That's something that we will be learning here at level 2 as well. And ultimo, yo gustar hugyendo. Mali pa rin. Well, you cannot say yo gusta, you say yo me gusta. Papaliwanag ko sa inyo kung paano nagiging ganyan. Computadora, huge. PUBG, COD, Coffee 5. Gracias. Alright. So pagdating naman sa delivery, anong masasabi nyo sa delivery ni Duane? Na-correct na natin yung dapat i-correct. Ano sa tingin niyo yung, anong comment niyo pagdating sa delivery? Kung paano niya binanggit, paano siya nagsalita in Spanish. Sa akin, okay na yung ganong accent. Okay na rin yung confidence. Kasi unang-una, kung makikita niyo yung video, hindi siya nagbabasa eh. Yun sana yung gusto kong mangyari. Pag nagpasa kayo ng entry, pwede kayong magsulat muna. You analyze the question, you organize your answers in a sheet of paper. But once you start recording yourselves, you should not be reading your answers. Why? Because you guys, when you guys apply for a job, when you guys undergo an interview session, you will not be allowed to read anything. Okay? At kung magbasa man kayo, mahahalata yan ng interviewer because your eyes move from one place to another. Kitang-kita yan. Marami na akong estudyanteng bumagsak kasi nagdala ng cheat sheet. Diba? So, right now, let's start practicing speaking. Kapag ka nabablanko kayo, then you have to lean on to your knowledge of the Spanish language. Diba? Nag-practice naman tayo. Ang problema diyan, kung hindi kayo nagsasubmit ng activity, yung written at saka yung verbal, mangangamote talaga kayo kasi hindi kayo nagpa-practice eh. Kaya lang naman nabablanko ang isang tao. Number one, yung confidence wala pa doon. Bakit walang confidence? Kasi nga kulang sa practice. Ganun yun. Tandaan ninyo na ang ginagawa nating activity araw-araw practice yon. So pag kulang kayo sa practice, malamang walang confidence. Pag walang confidence, di magkakaroon ng problema yung yung pagsasalita ninyo. It's as easy as that. Again, it's not rocket science, right? Babalikan ko yung palagi ko sinasabi sa inyo. Every single thing
that I ask you to do is vital for your improvement. It's not just some random activity that I want you guys to do because we want to waste time. Pansinin ninyo, yung mga nagsasubmit ng video entries, gumagaling sila every single day. Di ba? Kasi syempre, binibigyan ko ng feedback. Kinabukasan, hindi na nila uulitin yon and they will keep on improving and improving and improving. Or you can say, oh, Kiwi, nagpa-practice naman ako mag-isa. Yeah, pero ikaw lang nakakaalam niyan. How would I know? Right? How can I know that? I don't have any proof. Not unless you show me your proof, then that's the only time I'll believe you. Right? Pwede mong sabihin, no, I talk to natives. Yeah, sure. But where's the proof? Show me. Kaya naman ako nangungulit sa inyo ng activities na yan. Kasi nga, gusto nyo ka mong maging Spanish rep. Diba? Nagbabayad kayo para maging Spanish rep. So I have to make sure that you guys become one para naman mabawi nyo yung binayad ninyo. In just one cut-off, makukuha nyo lahat yan. Okay? So, let me issue a warning to those who are, yung mga repeater, no? Yung mga repeater dito sa klase na to. I've been noticing that you guys had been very, very inconsistent with submitting your daily activities. I'm gonna warn you right now. If you continue to do that, then I will remove you from this class. Mark my words, it will happen. Okay? Tandaan ninyo, I gave you a privilege to repeat level 2 without asking for any money. In return, you have to make sure that you work hard because this is your second chance. Yung iba nga sa inyo, hindi na nga second chance to eh. Third na nga eh, fourth na nga eh. Right? So do not abuse my kindness. Right? Do you guys understand that? Yung mga repeaters dito makinig kayo. Napapansin ko, hindi kayo nagsasubmit consistently ng mga activities. I'm warning you. I will start removing repeaters who are not submitting activities starting next week. Right? Hanap kayo ng gusto nyong mapag-enrollan, yung magtsatsaga sa inyo. Hindi po pwede yung ganyan kung kailan lang repeater na nga kayo eh. Di ba? Wala na nga kayong binabayad eh. Ayaw nyo pang ayusin. No? Inuulit nyo na naman yung ginagawa nyo last time. Nung maestro, wala po ako sa JC. Okay. Teka, wait lang. Maestro, Yes, sino yun? Rina po. Hindi ko po natatanggap yung tawag niya doon sa bagong account na ginawa ko. Ba't kaya? Wait lang. Inad ko na eh. Ayan nandito na. Tawagan natin ulit. Okay? Sige, linawin natin yung linawin natin yung rules. Yung mga repeater, pag kayo hindi nakapag-submit ng activity ng 3 sunod-sunod, aalisin ko kayo sa klase. No? Gusto nyo mag-enroll, magbayad kayo ulit. I want you guys to understand that inconsistency has a price as well. Bayad kayo. Di ba? Ganun lang naman kasimple. Sa kabilang klase, gusto niya ba dun sa kabilang klase? Sa kabilang klase, pwede kayo mag-repeat doon. Pero pag hindi kayo pumasok ng isang session, tanggal kayo kagad. Oo. Sibak kayo kagad doon. Mabait pa nga ako sa inyo eh. Di ba? Ay, ulitin ko Wala tayong samaan ng loob Nakiusap kayo na mag-repeat. Kasi hindi kayo, yung strategy ninyo hindi umubra nung nakaraang nag-level 2 kayo o level 1. Okay? And naintindihan ko naman yun. Pero hindi nyo na pwedeng ulitin yung ganyang klase ng strategy ngayon. Tapos makikiusap na naman kayo sa susunod. Hindi na, tama na yung isang tsansa. No, i-implement talaga natin 'yon. Yung kailangan pag nag-repeat kayo, masisigurado natin na tatrabaho talaga kayo ng maayos. Hindi kayo pwedeng mag-aral ng Spanish kung gusto. Halimbawa, kung ang dahilan ninyo ay gusto niyo maging Spanish rep,
Hindi kayo pwedeng mag-aral ng Spanish kung kailan lang convenient, kung kailan lang hindi kayo busy. That's not how it works. Okay? Parang ano, halimbawa may manliligaw kayo tapos nagme-message lang sa inyo kung kailan lang mag-load. O ano mararamdaman niyo pagka ganun? Di ba? Magchat-chat lang sa inyo tuwing kinsenas tsaka katapusan kasi dun lang daw siya may pera pang internet, pang-load niya. How would you feel if that's the case? Right? Siyempre sabihin niyo inconsistent, di ba? O ngayon, i-implement natin yan para naka-screen share na po. Yes, sa notepad. Notepad lang ang nakikita. Para ano, para magaan sa bandwidth. Simulan natin next week ha. Again, inuulit ko, I'm not specifying any names. I am talking to those repeaters right now. You guys know who you are. Okay? Kayong mga repeaters, pag hindi kayo nag-submit ng activities ng 3 araw sunod-sunod, hindi, gawin na lang natin ganito. Ng 1 araw nang walang valid excuse, tanggal kagad kayo sa klase. Ganun na lang. Kasi pag tiningnan natin, pag inisa-isa natin yung mga records ninyo, marami sa inyo hindi nagsasubmit talaga. Dami. Tapos, magtataka kayo, bakit kayo naiiwan ng mga kaklase ninyo? Kasi yung mga kaklase nyo nagsasubmit, ikaw hindi. No. Hindi naman rocket science yun. Diba? O ngayon, ang tanong na lang dyan, bakit hindi ka nag-submit? O maraming posibleng rason. Posibleng masama ang pakiramdam mo, posibleng meron kang dinadalang problema, meron kang kung ano man, marami kang ganap, busy ka. But then again, umulit ka eh. Kasi sabi mo, I am under the impression that if you guys repeat the class, babaguhin mo na yung estilong hindi gumana dati. Bakit ngayon nakikita ko pa rin yan, ganyan. Right? Bibigyan ko kayo ng example. Next week, magsisimula na ako magtanggal ng tao rito. Okay? Makinig kayo ha, kayong mga repeater. Ha? Seryoso na ako dito kasi napapansin ko yung iba sa inyo, magpaparamdam lang pagka kailan convenient. Okay lang yon. Kumbawa, nagpahinga kayo. You needed to take a break. Pero kung babalik kayo, siguraduhin yung committed na kayo. Ganun dapat. Hindi yung ganun pa rin ang gagawin nyo nung ginawa nyo nung una, which is hindi gumana. Wala. Hindi kayo magiging Spanish rep pag ganun. Okay? Wala samaan ng loob ha. Kayo naman napagbigyan ko na. Okay? Parang makapag-focus ako dun sa talagang gustong maging Spanish rep. Kita nyo yan. Nakikita nyo yan. Dami-daming may mga bago kayong kaklase nagsasubmit every day. Oh. Level 1 lang ang tinapos. Oh. Nagtuloy ng level 2. Oh. Consistent sa pagsasubmit. Ngayon, pwede nyo bang sabihin na mas busy kayo sa kanila? I don't think so. Right? Pag inisa-isa natin itong mga to, for example, Duane. Oh, hindi nyo kilala si Duane. Hindi nyo kilala trabaho niya. Oo, kilala ko yan. Tsaka hindi nyo alam yung mga activities niyan. So for you to say, hindi, busy kasi ako, sila hindi. Hindi ka sure. Diba? I think it's going to be the same for Owen or for Macess. Ito nga si Macess, mukhang sa shift pa to gumawa ng video. Eh. Mukhang nasa kumpanya pa eh. Mukhang naka-onsite to eh. Ano pa? Yan, sila Lois, Jerome, Samantha, si Cherry. Si Cherry nagre-record to ng video kahit nasa shift. Zarina, ito medyo masipag na nga to. Dati kasi inconsistent din magpasa ng activity to si Zarina. Oh, good thing. Nagbago na si Zarina. Sino pa? Ito si Janice. Oh, yung mga bagong estudyante natin. Si Dayan. Ito si Eunice. Actually, magaling naman to si Eunice. Kaya lang, ko, ba't siya umulit ng level 2? Hindi pinagbigyan ko. Pero masipag pa rin siya. Masipag naman na to dati pa eh. We have HDRA. Hindi ko kasi alam ang totoong pangalan ni HDRA. We also have Ri.
Elaine, ito si Elaine, no? May dinaramdam to, no? Pero nakakapagpasa pa rin siya ng activity. So, hindi nyo pwedeng sabihin na hindi kasi nakakapag-submit yan. Ito si Jerome Chua, si Tonet, ito si AJ. Alam nyo ba kung gaano kahirap ang trabaho ni AJ dito? Di ba? Sinasagot niya pa yung mga technical inquiries ninyo. May shift pa yan. You have to do it right this time. If you don't, I'm gonna have to remove you from the class. All right. So please, 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 please submit your activities starting on Monday. Can I get do we agree on that? Do we agree? Everybody. Do you think that's fair? Is it fair for me to ask that? What do you guys think? Is it unfair? Is it fair? Gusto nyo, doon na lang kayo sa kabilang klase. Lipat ko kayo doon. Matikman nyo talaga yun. Matikman nyo talaga yung bagsik ng mga taga-kabilang klase. 100 nga lang yung pinapakabisado ko sa inyo. Kay Tiwi nga 200 eh. Pag di nyo nakabisado, tanggal kayo sa klase eh. Gusto nyo ba yun? Right? Right. If you cannot give the same energy that I'm giving you, then perhaps you might want to reassess your efforts or your plans as far as being a Spanish rep is concerned. Right? I talk to you every day. You can say, oh, that's your job. No, it's not my job to talk to you outside of class. You have to understand that. Right? It's not my job to give you activities outside of the class. Right? But we do that because we care for you. So if you're going to do the same things that did not work last session, then you might want to reassess what your plans are in life. Baka mamaya kasi napipilitan lang kayo mag-Spanish rep, hindi naman pala buo yung puso ninyo. Wait. Oh my goodness. All right, I'm gonna have to read you something. I'm gonna have to make you read something real quick, okay? I'm gonna show you my screen. Hindi, isa-screenshot ko na lang. Tapos, kakapasok lang ng message eh. Wait lang, ha? May I please? Congratulations. It's okay. May estudyante na naman ako natanggap. Ngayon lang nag-message sa akin, Maestro, good afternoon. Natanggap ako sa in-applyan ko na admin VA role. Diba? See? Ganun lang kasimple. Sabi nila, pag may tiyaga, may nilaga. Pag walang tiyaga, hindi nga. Kasi walang nilaga eh. Right? Is that clear? Do you think that's fair? Guys, what do you guys think? You're free to voice your opinions. Do you think that's fair? What do you think? Can I get a comment on Skype? What do you think? Is that fair? Is it fair for me to ask for that? What do you think? What do you think? Okay. And this should also be a lesson to those who are new, yung mga bagong estudyante. Kasi there's a huge possibility for you guys to have something on the way, something na hindi niyo inaasahan, mapipilitan kayong mag-repeat. So this should also be a lesson to you guys. Na pagbabalik kayo, siguraduhin yung committed kayo, hindi yung, di ba? Hindi yung ano bang style yun? Hindi yung tawag dun eh. Hindi yung paduyan-duyan pa. Pakuya-kuya ko yun, ganun. Hindi pa pwede yun. Ginawa na yan eh. Hindi yan gumana noon. Tapos gagawin nyo na naman ngayon. I mean, when are you guys gonna learn? Right? When will you learn? Well, I'll make sure you guys learn starting next week. Believe me. Okay? So if I see repeaters, again, listen to me. This is your last warning. If I see inconsistencies with the submission of your activities, I will remove you from class permanently. Okay?
You guys understand that? Good. All right. Let's continue. Di po makita yung screen. Naka-notepad ako eh. Wait, I'm gonna share my screen again. Preview unavailable. Naka-notepad lang. Notepad lang yung pinapakita ko para, alam mo yun, hindi makalat yung screen natin. Alright, tingnan natin yung iba pa nating submission. Yung mga submission pa dito eh. Let's proceed with Owen's submission. I want you guys to help me out. Let's see. Alright, let's listen. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Alright, so walang mali dun sa sinabi niya. Wala akong narinig na grammar error. So none. No corrections. See, ganun lang kasimple yan. Makukuha niyo yan pagka nagpa-practice kayo. Let's have another entry here from Macess. Walang audio. Oh my goodness. Wait. Let me fix it. Ulitin natin. Pe-play ko yung kay Owen. Para el video de hoy, en mi tiempo libre hago ejercicio. Me gusta salir a caminar con mis sobrinos. Vemos Netflix. Yo cocino y intento estudiar español. Gracias. Buenas tardes. 5 cosas que hago en mi tiempo libre. Me encanta escuchar música. Yo disfruto viendo Netflix. Yo duermo mucho. Yo pinto personales y hago ejercicio.
Hindi po. Oh my goodness, nakamute pala ako. All right, yung all right. So if you guys pakinggan natin yung sinabi ni Macess kanina, right? Yo disfruto viendo Netflix. All right. Pakinggan nyo Yo ha. Pakinggan nyo. Ang sabi ni Macess dito, all right, tip. Sabi niya, yo disfruto viendo Netflix. So this is a combination of two tenses, meaning present indicative plus present progressive. So ibig sabihin nito, I enjoy watching Netflix. Mali pa spelling ko. Is this allowed? Yes. For as long as you're going to combine, right? For as long as you're going to combine present progressive with present indicative, that's okay. That's okay if you know, if you do not include estar. Tingnan nyo to ha. Yo disfruto viendo Netflix. So pwede yan. However, if you say, however, if you say, yo viendo Netflix, this is wrong. Okay, this is correct. Kasi ito ay combination. Pwede kang hindi gumamit ng estar kapag ka idinidikit mo ang present progressive sa present indicative tulad nito. Diba? Present indicative tapos present progressive. Mali na gamitin ang present progressive kapag walang estar. So it should be yo estoy. Actually, hindi nga eh. Yung spelling mo Macess, dapat VEYENDO yan eh. VEYENDO. Right? Bakit may Y? Gusto nila may Y. I don't know why. Gusto nila may Y. I don't know why. Yo estoy viendo Netflix. Okay, so this is correct. Maliwanag po ba? Right? duermo mucho. Yo pinto personales y hago ejercicio. Very good. So sabi niya, she paints people and she does exercise. Pero yung, again, yung pronunciation ng Hola, HAGO, buenas tardes. dapat HAGO, hindi HAGO. Okay? Sino pa bang huling nag-submit? Nag-submit pa eh. Tatlo lang ba to? Tatlo lang yata to. Meron pa bang hindi nabigyan ng feedback doon sa video nila kahapon? Wala na? Okay. Wala na. Okay. Any questions so far? Maestro, a question. Kala ko ang rules present indicative hindi na conjugate. Maestro, wait lang ha. Tindihin ko to. Kala ko ang rules present indicative na conjugated plus hindi conjugated. Well, it's another rule that we're discussing. Hindi naman, ang gusto niya kasing sabihin, Dayan, kino-combine niya yung dalawa. Hindi siya, we're not invalidating the rules of multiple verbs. We are combining two different tenses here. So, ayan present indicative plus present progressive. Okay, ang nawala lang dyan yung estar. Tingnan mo ha. Yo disfruto, since iisa lang naman yung subject niya, hindi na siya gumamit ng estar. Pwede niya kasing sabihin, yo disfruto, ang gusto niya kasing sabihin is, I enjoy watching Netflix. Alright? So, if this is the case, then you have to combine two different tenses. And that's okay. Ang hindi po pwede, yung halimbawa, dalawa yung verb na gagamitin mo, tapos wala namang tense, tapos i-conjugate mo pareho. Right? Dayan? I hope this answers your question. I hope this answers your question. Ang sinasabi mo kasi, Dayan, yung rules natin ng 2 to 3 verbs in one sentence. Hindi naman natin pinakikialaman yun. We're talking about a different rule here wherein you can combine two different tenses, which is present indicative and present progressive. If you want to say things like this, like for example, I enjoy eating cake. I love
listening to music. Diba? I love plus listening. So, i-combine mo ngayon yung present progressive mo sa present indicative. You just have to remove the estar there. Instead of saying, yo disfruto, yo estoy viendo, aalisin mo na yung yo estoy because you're combining the two already. Para makuha mo yung ganong klase ng context. Okay? Right. Any other questions? Questions? Wala? Okay. All right, so now let's talk about special verbs with special rules. So meron tayong mga tinatawag na special verbs with special rules. Number one, ito yung mga verbs na kailangan mong gamitan ng indirect object pronouns. Okay? O question, ano-ano ang mga indirect object pronouns? Everybody can answer. Let's go. Okay, so ang indirect object pronouns natin ay me, te, le, nos, os, les. Okay, very good. So ano-ano ngayon yung mga verbs na special? Wait, kukunin ko yung buong listahan para wala tayong makaligtaan. Verbs like gusta. Okay. So ito yun. Number one, we have, so what are these verbs that have special rules? Mamaya natin pag-usapan yung special rules. Alamin muna natin kung ano-ano itong mga verb na ito. Okay? Encantar, importar, parecer, doler, ano pa ba? Gustar, yan. Okay? Interesar, faltar. Ayan. Okay? All right. So now let's talk about, so these are the verbs, or these are the special verbs that have special rules. Okay, you need to know the special rules of these special verbs before you can use them correctly. Some of your classmates were already able to use these special verbs correctly, tulad ni Macess, tulad ni Owen, at marami pang iba. I don't know how you guys learn about that, which is great, by the way, because you do self-study on your free time. So hindi lang sila nag-aaral sa klase, hindi lang sila nag-aaral ng activities, they also do research. And when you guys continue to do that, then it means that you're already in the right path of becoming a Spanish rep. Okay? Siyempre, lamang kayo dun sa mga nag-aaral lang tuwing klase. Di ba? Para mas mapabilis yung inyong progress, ano yan eh, magbibigay ako ng tip dito ha, pakinggan yung mabuti to. Your progress is equals to the amount of time you spend on something, on learning the skill. Ano ibig sabihin nito? Hindi ko quote to, nabasa ko lang din to. Your progress is equals to the amount of time you spend on learning the skill.
So, kung ang practice time mo lamang ay 10 minuto sa isang araw, di ang progress mo 10 minuto lang din sa isang araw. Gets nyo? Kung ikukumpara mo yung sarili mo, halimbawa sa tulad ko, pag ako may ginusto akong aralin, mag-aaral ako niyan for countless of hours a day. Right? Do you guys know that I can play multiple instruments with paano ba nating sabihin yun? Kumbaga pwede na akong bayaran dun sa mga instruments na natutugtog ko. Like I can play the guitar, I can play the drums, I can also play the bass. How many of the people that you guys know can do that? Right? I can also play basic keyboards, by the way. Now, can you tell that I am a genius? Of course not. It's just that rather than partying outside, I'd rather stay in the room or in the studio practicing instruments. Right? So, nag-aral ako. Inaral ko kung paano tumugtog ng bass. Mamaya malalaman niyo kasi gagawa ako ng full band cover nga nung, yun nga, yung Metallica nga. And you would notice it's not like some sort of a sloppy cover, right? Because I've been playing these instruments for years now. So, the moral lesson of that example is you are the amount of time you spend on learning your skills. So if, for example, you're learning Spanish, kung 10 minuto ka lang nagpa-practice sa isang araw tapos masama pa loob mo, hindi mo pwedeng i-compare yung sarili mo doon sa tao na pag nag-submit ng video, halos wala akong maling makita. Because you don't know what he or she is doing outside her class. But one thing is for certain, yung tao na yon nagpa-practice yan on their free time. Right? Nagbibigay sila ng malaking oras para mag-practice. Now, you have to ask yourself, kung kumparahan lang din naman ang gusto mo, ngayon, i-compare mo ngayon, instead of you questioning that person, bakit yung tao na yun mas magaling kaysa sa'yo, tanungin mo ngayon yun sa sarili mo. Gaano karaming oras ba ang inilalaan mo sa pagpapractice ng Spanish, sa pagme-memorize ng verbs, sa paggawa ng activity, sa pagbabasa online? Kumpara mo dun sa tao na kinu-question mo bakit mas magaling sa'yo. You will get your answer there. Okay? Ganun lang kasimple yun. Again, this is not rocket science. You are the amount of time you... Kasi sa totoo lang, yung activities na pinagagawa ko, kulang pa yan eh. Kulang pa yan. Kaya minsan nalulungkot ako kasi maraming hindi nagsasubmit. Kasi kung yung activity ko pa lang, hindi nyo magawa, and how do you expect to answer an interview question from someone who does that for a living? Do you guys understand? Ako kasi, alam ko lang na yan yung tinatanong, pero hindi ko trabaho talaga na mag-interview. Kaya medyo lenient pa ako sa inyo. Paano pagka nakatapat kayo ng tao na talaga namang sobrang passionate sa, alam mo yun, sa ginagawa nila? And you won't stand a chance, or your chances of getting the job is slim to none. Sakit nun, no? Slim to none. Di ba? O yung mga mahilig magkumpara dyan, yun na ikumpara ninyo. Gaano karaming oras ba yung iginugugol ninyo kumpara dun sa mga kaklase ninyo? Right? Kasi hindi man maiiwasan yan. We tend to compare, most of the time. That's, I think, the best way to compare things. As far as hindi lang to sa Spanish, kundi sa applicable to sa lahat ng mga inaaral ninyo. Whatever kind of skill you're learning. Right? So, let's go back here. So these are the special verbs that have special rules. So we have encantar. Ano ibig sabihin ng encantar? Guys, what does the verb encantar mean? Anybody? No? So encantar means pwede siyang to love, no? To love. Right? Pwede siyang to be amazed of. Like for example, it's amazing for me. Halimbawa, your skill is amazing for me. Your skill amazed me. Diba? Next, we have importar. What does the verb importar mean? Alam kong wala to sa listahan.
So idadagdag natin to dun sa 100 ninyo. I expect that right now you should memorize the 100 verbs already. Di ba yun nga yung target natin last month? To care, like for to care, right? Parecer means to seem. Ako na lang. To hurt. Ito naman is another way of saying to like. Ito naman is to get interested. Ito naman is to lack. Okay? Ngayon, ano ngayon yung special rules? Number 1. Rule number 1. So what are the rules now? Number 1. When using the verbs mentioned above, you should always use the indirect object pronoun. Of course, depending on who your subject is. So rule number 1, tuwing gagamit kayo ng mga verb na to, ito lang, itong mga verb na to lang, no? Kailangan gagamit kayo ng indirect object pronouns. Depende sa subject ninyo. So kung ang subject ninyo ay yo, maglalagay kayo ng me. If tú, te, él, ella, usted, nosotros, nos, vosotros, os, ellos, ellas, ustedes, les. That's rule number 1. Okay? Tignan nyo ha. Example. Sinabi ni Macess kanina, yo me gusta. Okay? Pansinin ninyo. Since ang subject, ang ginamit niya ay gustar. Gustar yan. I-explain ko kung bakit naging gusta. Ang ginamit niya ay gustar, kasama siya sa mga special verbs na may special rules. So rule number 1 says here that whenever you use these kinds of verbs, any of the verbs mentioned above, you always need to use an indirect object pronoun depending on who your subject is. Okay, so if for example, you can say él le gusta, you can say nosotros nos gusta. Yan. Importante na gagamit kayo ng indirect object pronoun. Kiwi, why do they have to do that? Paano ba tayo explain? Yun ang gusto nila. So again, susunod tayo sa kanila. Okay? Rule number 2. For the verbs mentioned above, there will only be 2 forms. Form number 1. The él, ella, usted form. The ellos, ellas, ustedes form. Okay? Tatagalugin natin. Kapag gumamit kayo ng alinman sa mga verb na to, itong mga verb na to, meron lang dalawang itsura. The él, ella, usted form at saka the ellos, ellas, ustedes form. Now, let me ask you a question. Ano ang él, ella, usted form at ellos, ellas, ustedes form ng encantar? Everybody, pay attention. I hope nag-lunch kayo kasi nga, ako. Very good. Encanta. Encantan. Okay, how about importar? Uy. Plancha na. Yung steamer. Sisend ko sa iyo yung sinend ni Julie sa akin para malaman mo yung niya. Kasi 'di ba Chinese 'yan, yung steamer namin nabili namin sa Lazada. Chinese kasi. Nag-send sa akin sa Julie ng Wait lang Kareo.
Pwede mo tong gawa ng papel, tapos lapatan mo dyan, tapos tape natin. Send ko sa cellphone mo. Alright, game. Balik tayo sa lesson. Next. What about parecer? What about parecer? Guys, makinig kayo mabuti kasi pag nagtanong kayo ng ganito, mahirap kasing i-explain sa akin yung lesson na to sa chat. Eh, hindi naman ako palaging pwede kayong tawagan. Yeah, pwede ko sagutin yung mga mabilisang questions. Pero pag ganito na kailangan kong i-explain, ang gagawin ko lang yan, sasabihin ko sa inyo, balikan nyo yung recording kasi medyo mahaba yung sagot eh. So ngayon pa lang, para makaiwas tayo sa ganong klase ng problema, makinig na kayo ng mabuti. Okay? So, very good. Parece, parecen. All right. How about doler? How about doler? Guys, balastik. Para kayong hindi nag-lunch. Kulang kayo sa energy. Sabi ko naman sa inyo, kakain kayo kasi hindi madali itong ginagawa natin. O, siya, bahala kayo dyan. Alauna na nga ang start natin eh. Kumain kayo ng lunch, walasti kayo. Gusto nyo ba pakainin ko kayo ng 10 minuto para kayo sundalo? Hindi nga 10 minuto yun eh. 10 seconds nga lang yata sila kumain eh. Doler. Duele. Duelen. Ah, mali. Ano kasi to? Itong doler ay stem changing. So, ang kanyang el ea usted form at eos eas usted form ay duele tsaka duelen. Alright. Ito naman, alam na natin to, no? Gusta tsaka gustan. Okay? How about this? Interesa, interesar. Sinabi ko na. Interesa, interesan. Okay? Faltar. How about faltar? All right, very good. Falta. Faltan. Okay? O, ngayon. So, very good. Thank you so much. Hindi ba kayo nagtataka? No? Hindi ba kayo nagtataka? Bakit dalawa lang yung form? So, Kiwi. Bakit dalawa lang? O bakit hindi kasama yung yo, yung to? Eh kasi special sila, no? Special sila. Yan yung rule number 2. No? Dalawa lang ang magiging form ng mga verbs na yan. Ang tamang tanong diyan, paano gagamitin? So paano gagamitin? Kailan gagamitin ang el, ea, usted form at eos, eas, usted form? Paano kaya 'yon? Right? Tandaan ninyo na yung el, ea, usted form, well, ang sagot diyan depende sa what is it? Depende sa noun na pinag-uusapan. Okay? Halimbawa, I love. Okay. Depende sa noun na pinag-uusapan. So, pag el, ea, usted form, para yan sa mga singular nouns. Okay? Yung eos, eas, usted form, ustedes form pala, mali. Plural nouns. Okay? So, gagamit kayo ng el, ea, usted kung ang pinag-uusapan ninyo na bagay, hindi yung subject ha, kundi yung bagay na pinag-uusapan ninyo, is singular. Kapag ka plural yan, gagamit kayo ng eos, eas, ustedes form.
I-review natin. First rule when using the verbs mentioned here. Number 1, kailangan nyo gumamit ng indirect object pronouns. Depende sa subject ninyo. Pangalawa, ang magiging form lang ng verb na to ay dalawa. El ella usted form tsaka ellos ellas ustedes form. Ngayon, papaano natin kailan gagamitin yung el ella usted form? Kapag ang noun o yung word na pinag-uusapan sa sentence ay singular. Kapag naman plural, gagamit kayo ng ellos ellas ustedes form. I'm gonna show you how it works. I like apples. Okay? Who's the subject? Your form. So kung your form yan, rule number 1 says, dapat yung yo plus, ano? Yo plus me. So magiging yo me. Very good. Yeah? That's rule number 1. Okay? So ngayon, ano yung verb na ginamit dyan? Siyempre, alam nyo na yan. Pwede nyo sabihin gustar. Di ba? Gustar. Question. Ano ang bagay na pinag-uusapan? What's the answer? Apples. Pag kinonvert mo ang apples sa Spanish, it will be what? Manzanas. Singular or plural? Singular or plural? So, question. Ano ngayon ang magiging form ng gustar? El ella usted form o ellos ellas ustedes form? Gustan. Ellos ellas ustedes form. Naintindihan po ba? Step by step procedure naman yan. Naintindihan po ba? Yan ang tamang paggamit niyan. Alright? So, bibilib kayo ngayon sa mga kaklase ninyo. Paano nila na, like for example, Owen and Macess, di ba? Paano nila nagawa yun? Si Henry, narinig ko rin ito eh. Narinig ko rin to kay Henry eh. O, ngayon, tanungin nyo sila, Henry, ano ba, Macess, ano ba, Owen, ano ba pinagagawa ninyo? Tanungin nyo sila, baka may ginagawa silang pwede din mag-work sa mga, pwede nyo ding idagdag sa mga activities ninyo. Pero hanggat hindi kayo nag-aaral, hindi nyo maiintindihan yan. Ngayon, hindi nyo pa rin maintindihan. Sinong hindi naiintindihan ito? Be honest with me. Baka naman kasi hindi nyo ito naiintindihan kasi hindi nyo naiintindihan yung indirect object pronouns. Bakit hindi nyo naiintindihan yon? Baka kasi hindi kayo nagpapasa ng activity last week. Ganun yun. Ano? Tapos magme-message kayo sa akin. Hindi ko maintindihan. Sasabihin ko lang sa inyo, bumalik kayo sa recording. Kasi ang hirap paano nyo i-expect na sagutin ko to sa chat? Yung pinaliwanag ko kanina. Pa-scroll up. Bakit? Ito ba? Kasi may mga tanong ako na hindi masasagot basta-basta through chat. Ano, tatawagan ko kayo isa-isa? Eh, madalas ako nasa labas. Paano yun? Nagda-drive ako. Gusto niyo ba mahuli ako ng LTO? Siyempre hindi. Diba? Madalas ako nasa labas eh kasi marami akong mga ginagawa sa labas. Naghahanap din ako ng iba pang pagkakakitaan. Para hindi na ako magturo kasi nakakapagod na magturo. Joke lang. Di ba? Alright, isa pang example. Okay? Tingnan natin kung masasagot nyo to before we go on break. Right? You know what? Let's have an activity. Let's have an activity. Let's practice the usage of special verbs with special rules. Tapos pipicturean nyo na. Wait lang. Oh, sige, sige. Oh.
Na ano ba? Parang hindi naman. Oo nga. All right. So let's practice the usage. So, sige, magbigay pa tayo ng isang example. Example. How about this? I don't like the movie. Everybody try to answer this. Baka naman may magtanong pa rin sa akin, paano ba nilalagay yung negation? Uulitin ko na naman. Ang negation, katabi yan ng subject pronoun. Ano ba yung subject pronoun? Di ba? Tapos, i-dispute nila. Hindi kasi, okay, papaliwanag ko sa inyo yung answer key ha. Yung iba kasi nagagalit kasi mali-mali daw yung answer key. Alam nyo, sa totoo lang, madali sa akin gumawa ng answer key. Ako gumawa ng activity na yan, may answer key ako niyan. Pwede kong i-paste yung tamang answer key. Kaya lang kasi, mas maganda pag meron tayong dispute process. Yung tipong, teka, mali ito ah. Ito yung sagot ko eh. Ilaban nyo yung sagot nyo. Kasi in Spanish, there's a lot of ways to say something. So baka lumusot yung sagot ninyo. I-dispute nyo lang. Huwag nyong asahan na 100% palaging tama ang nasa answer key. Baka mas marami pang tama yung sagot ninyo. So you have to check. You have to review. Okay? Ilaban nyo yung sagot ninyo. Okay? Kung gusto nyo naman, pwede ko kayo sendan ng answer key. Kaya lang ang problema kasi pag nag-send ako ng tamang answer key, anong garantiya ko na magre-review kayo pagkatapos? Di ba? What guarantees do I have? Di ba? Baka mamaya pag for all I know, pag nag-send ako, ini-ignore lang yung ng iba diyan. Di ba? Very good. The correct answer is yo no me gusta la película. So subject is equals to yo plus me. Rule number 1. Verb gustar naging gusta kasi we're only talking about one movie. Singular. Okay? KG, anong gusto mong screenshot ko? Paano ko i-screenshot lahat yan? Napakahaba niyan. Alin dyan? Nasaan na si KG? Paano ba, are? Yeah, I know that you're here, but what do you want me to screenshot? Medyo mahaba kasi to. Wait lang. Hindi ko alam kung ano yung screenshot dito. Screenshot ko ba yung indirect object pronoun? I know how to use snipping tool. Kakagamit ko lang kanina. Sige, yung ano na lang. Simula sa rule number 2. Yan, ganyan. Yung rule number 2 at saka yung rule number 3. Sige, send natin sa inyo. Tapos, mag-break tayo, mag-break. Oh, yan. Sige, sige, sige. There you go. Okay. Any questions on how to use? All right, let's have a mabilis na activity lang. 3 numbers lang. Okay? All right. Translate nyo to. Ah, 3 numbers lang.
Ano ba ba yung isa? Oh, game. Let's practice. Tatlong numbers lang bago tayo mag-break. Kasi medyo madugo yung susunod nating topic. Kung sa tingin yung mahirap to, yung susunod nito, kailangan yung paghandaan. Dali. I want to see 3 answers per person and then ibibigay ko yung yung answer keys nito. Pero nawawala yung pwede naman wala na lang yung ulo. Uy, uminom yan ah. Ako pa nga nagdating ng tubig. Kailangan natin. Hindi kasi ganyan. Dapat, di ba siya pwedeng isang paisinan naman siya. Hindi pwedeng. Alam mo sa akin, para sa akin, mas okay friend ka na. Latagan niyo yung mga kapal na ulo. Ilahin mo kasi muna tayo. Hindi, mali. Huwag na electric pa. Tapos, pa-flasher lang natin tayo yung sobra. So, yung mga tipong hindi naman gustutin, dito ko na siya pipicturean sa isang balon. Kung kayo mag-plancha para may extension. Mag-plancha muna ng marami. Plancha lang sila. Sige, gamitin niyo naman ng extension. Hindi pa naman ako tutupo. Dito, pwede siya rin.
Oh, may sagot na. Sagot na, dali. Sagot. Oh. Yan, gahanap kasi ako ng gagawin. A game. Dali, magbe-break tayo saglit. Pagkatapos mag-aaral tayo sa pan-topic. Medyo madugo yun. May nagtatype pa ba? Iilan pa lang to? Wait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Yan! Hindi pa kayo tatakutin eh. Hindi kayo gagawa ng activity eh. Upuan. May ano kasi yun. Ayaw kasi gamitin yung pang-spray noon. Yan. Yan o. Ah. Nagpa-plancha kasi sila dito ng ano eh. Ay, mamaya magla-live sell kaya. Bumili kayo para... Alright, game. May mga gumagawa pa ba? Oh, hindi na. Finish or not finish. Let's check this. So, we lack the necessary documents. Kailangan masama nyo rin tong necessary kasi adjective yan eh. So, nosotros faltamos kasi tas may da. Papansin nyo may da. So, the necessary documents. Los documentos necesarios. Okay? Ay, mali. Nosotros nos faltan. My mistake. So, bakit faltan? Because we're talking about documents. Plural. They hurt my heart. Ellos le duelen mi corazón. Ay, duele pala. Ellos le duele. Ngayon, bakit naging duele? Kasi we're talking about just one heart. Not unless you're Kakuzu of Naruto, meron kayong 5 puso. Right? Kung normal ka lang na tao, isa lang pwede nun. Right? Duele kasi corazon lang naman, isa lang naman, isang heart lang naman. He cares about the results. Él le importa, ellos les pala, sorry. Él le importa sobre los resultados. Teka, may mga disputes na. Yeah, no. Tama yung les. Ako yung nagkamali doon. Ito yung tama.
Ellos me duelen. Well, tama din naman. Kaya lang hindi mo sinusunod yung ano. Well, tama din to technically yung sagot ni Dayan. Ellos me duelen mi corazon, tama yan. Kaya lang, ang ginagawa natin ngayon, Dayan, pinapractice natin yung mga rules. Since doler is one of those special rules, susundin natin yung rules 1, 2, 3 na ginawa natin kanina. Ellos le duele mi corazon. Bakit naging les? Kasi rule number 1, yung ellos, lalagyan mo ng indirect object pronoun, it will be les. Ngayon, rule number 2, dalawa lang ang magiging format ng doler. It's either duele or duelen. Paano natin madedetermine kung duele o duelen ang gagamitin natin? We have to check the noun that is being talked about. In this particular example, we're talking about just one heart. So instead of saying duelen, kasi ito naman ay walang kinalaman doon sa subject. Walang kinalaman sa subject yung mga verbs na yan. May kinalaman yan sa nouns. Either singular or plural nouns. I hope this answers your question, Dayan. Although, tama din yung sagot mo, Dayan. Tama din yan in a normal context. Tama yan. Kaya lang, it does not follow the rules that we're talking about. Okay? Hindi. Kasi Duane, wala tayong preocuparse dito. Tsaka reflexive verb yan eh. Right? Asan ang preocuparse dyan, Duane? Nag-screenshot na nga ako ng mga verbs, wala stick. Kumuha ka pa rin ng wala dito. Tsaka ang preocuparse, normally ginagamit yan as a reflexive verb. Alam mo naman yung rules ng reflexive verb. Hindi ito yun. Okay? Any other questions? All right, let's take a break. Be back here at 3:35. We are going to talk about direct object pronouns. Direct object pronouns. Tapos na tayo. Yes, Lance, what's the question? Mag-unmute ka kaya, Lance, para mabilis. Kaysa naghihintay tayo ng message mo, why don't you just unmute yourself? May nosotros po ba sa verbs na yon? What do you mean? What do you mean? Wait, tingnan ko yung mga sagot ko baka na doon. Yes. Kasi ang subject natin, we. Pansinin mo, Lance. Ang subject natin, nosotros. So, rule number 1 states that if your subject is nosotros, I mean, whoever your subject is, whether that's yo form or LA, usted, or nosotros, kailangan lagyan mo ng indirect object pronoun. So, anong indirect object pronoun ng nosotros? It's nos. However, the form of your verb will not be dependent on your subject. They will depend on the nouns that are being talked about. In this particular example, we're talking about documentos necesarios. We're not talking about nosotros here. Kasi rule number 2, dalawa lang ang magiging format ng iyong faltar. Either falta or faltan. Paano natin malalaman kung falta, kung ito ay singular? Ito ba ay singular? Hindi. So, faltan. Lance, I hope this answers your question. Any other questions? Be back here at 3:37. We are going to talk about the indirect object pronouns. Let's go. Sorry, direct object pronouns pala.
Okay, are you guys here? Yes, no, maybe. All right, if you guys are here, let's continue. All right, so now we're going to talk about, well, any questions about special verbs? Okay. Any questions about special verbs with special rules? Okay. Medyo mahaba yung explanation natin dyan. So if in case you guys will be asking me about this via chat, I would suggest that you guys go back to the recording, right? So now let's talk about the direct object pronouns. So ano yung inaral natin last week? Ang inaral natin ay indirect object pronouns. Now we're going to talk about direct object pronouns. If indirect object answers the question, right? Answers the question to whom or for whom the action is being performed for. Direct object answers what or whom after you identify the verb in the sentence. So sa Tagalog, yung indirect object, sinasagot nito yung tanong na para kanino ba o tungkol kanino yung verb na pine-perform ng subject. Yan yung indirect object. Now, ang kaibahan niya sa direct object, it answers the question what. Kapag ka na-identify mo yung verb sa isang sentence, ang itatanong mo agad, what or whom. So, yung direct object, no, kung mapapansin ninyo, ang indirect object, ginagamit lang to, no? Madalas, ginagamit lang ito sa tao at hayop. Okay? While itong direct object, pwedeng sa tao or sa bagay or kahit ano paman. Okay? Kasi sinasagot nito yung tanong na ano or what after you identify the verb. So for example, let's learn how to find, so alam na natin yung indirect object. Let's learn how to find direct objects in sentences. Now, sentence number 1, I am going to clean the car. All right, who's the subject here? Subject. Who's the subject? Your form. Very good. Ano yung verb? Kailangan kompleto. Spanish. Dali. Hindi va a limpiar kasi ang subject mo, Jerome, ay your form. So it will be voy a limpiar. Kiwi, saan nanggaling yung voy a limpiar? Nanggaling yan sa level 1. So balik kayo sa recording, Mario Josep. Hindi ko na-explain yan. Ang layo na natin dyan. Eh, hindi pa tayo nagdadagdag ng tense, mind you. Wala pa tayo. May dinagdag na ba tayong tense? Wala pa. Kasi gusto ko maintindihan nyo muna to. Madaling mag-aral ng tense kasi alam nyo na yung konsepto nun. Mahirap ito kasi malayo ito sa English. Okay? O ngayon, pag tinanong mo, I'm going to clean what? ¿Qué? Voy a limpiar ¿qué? Very good.
So, el coche, this is your direct object. Okay? Maliwanag? Let's have another sentence. She just slapped me. Who's the subject? Sinampal niya ako. Sinabi ko lang na hindi bagay yung kulay ng suot niya sa sapatos niya at sinampal na niya. May ganun ba rito? Hopefully wala naman, ano? Pag sinabing saliwa ang kulay ng damit, nagagalit. Alright, subject, ella. What's the verb? Dapat kompleto, Spanish, ha? Acaba de tirar. Hindi tirar, kapatid. Kasi pag dyan ang galing yung salitang tira, Brad, eh. Shoot. Alam kong ibig sabihin niyan, tirahin. Kumbaga tinira. It doesn't sound nice. All right, so the correct answer there is acaba de abofetear. Okay? Acaba de abofetear que. Hindi applicable yung que dito kasi tao ang pinag-uusapan. You can say quién. Sino. Ang ibig sabihin ng que ay ano. Yung quién naman, ang ibig sabihin niyan ay sino. Okay? So what's the answer here? Pegar. Pag sinabi mo kasing pegar, sapak kasi ibig sabihin yan eh. So hindi sinampal lang naman ako eh. Sinampal lang, kumbaga parang yung ginawa ni Rendon Labrador kay ano. Sino? Sino 'yon? Okay? Hindi na siya magiging ami kasi magiging indirect object yan riyan eh. So you can just simply say yo. Okay? Right? Oh, tandaan mo tapos na tayo sa indirect object. Alright, game. Pinapaliwanag ko lang sa inyo, pinapakita ko lang sa inyo na ang direct object pwede rin siyang gamitin sa tao. Kasi sinasagot niyan, bawa, sinampal niya ako. Okay, ano yung verb? Sinampal. Sino sinampal? Or ano? Di ba? Pwede naman niya sabihin sinampal niya yung aso. O ano sinampal niya? Yung aso, pwede rin yun. Di ba? Alright, let's have another example. They are paying the debt. Subject. Ellos. Very good. Verb. Están pagando. Very good. Están pagando qué? What are they paying? ¿Qué están pagando? Very good. La deuda. Yung la deuda ninyo ngayon, ito yung inyong direct object. Very good. So ngayon, recap lang, natutunan natin kung ano ang ibig sabihin ng direct object. Pangalawa, natutunan din natin kung paano hanapin ang direct object sa isang sentence. Okay? Okay? Ngayon, aaralin natin kung paano i-convert ang direct object sa direct object pronouns. Kailangan ma-convert mo yan. Ang tinatawag namin yung DOP. Okay? Ito ngayon yung chart. Check this out. The direct object pronouns. Okay? Look at this. Kamukhang kamukha siya ng indirect object pronouns except for
Ito lang yung pinagkaiba niya. Okay? Ay, mali. Yan. Okay. O ngayon, ito ngayon ang tanong ko. Yung indirect object natin, le lang ang nakalagay dito, tsaka less. Pagdating sa direct object pronouns, dalawa. Pagdating sa LEA usted, may lo at tsaka ala. Pagkadating sa eos tsaka eas, may los at las. Ang tanong ko ngayon sa inyo, bakit dalawa yan? Bakit sa tingin nyo, meron tayong lo at la, meron tayong los at tsaka las? What do you think? Bakit? Ba't kaya? Wala lang dahil gusto lang nila. Well, number one, yes, probably. Pero wala tayong magagawa. It's their own game, right? You don't hate the players, you hate the game, right? Or better, much better, you learn the game so that you can play it. Gender at saka quantity. Okay? This is for, since ang pinag-uusapan natin bagay normally, kailangan alamin mo ano ba yung bagay na yan. Masculine, feminine, singular nouns. Okay? Right? Ito naman, masculine, feminine, plural nouns. Right? Okay? Let me take a screenshot of this. Hindi lang gender yan, ha? Hindi lang gender. So, i-convert na natin. Marunong na kayo, alam nyo na ngayon kung ano yung direct object pronouns. Ngayon, alamin natin ngayon kung paano i-aramin natin ngayon kung paano mag-convert. Okay? Let's have another example. Okay, may screenshot na kayo, ha? Example number 1. I see the light. Paki-translate muna sa basic sentence. Pa-translate muna. Everybody in this class, come on. I see the light. Very good. Yo veo la luz. Okay? Sino ang subject? Sino? Yo form. What's the verb? What's the verb? Yo veo. Very good. Veo que. La luz. So ngayon, pag kinonvert mo ngayon yung la luz into a DOP, it will be what? May listahan kayo niyan. Di ba? Very good. See? It's easy. Pag hindi kayo nakinig, mahirap kasi hindi niyo nasusundan yung steps eh. Pero sa totoo lang, madali lang to i-figure out. Let's have another example. We do not need help. Okay? Subject, paki-translate muna sa basic. Basic translation, we do not need help. Ang pinag-uusapan nating help dito yung noun, ha? Hindi yung verb. Tandaan nyo, there's a difference between the two. Very good. Nosotros no necesitamos ayuda. Di namin kailangan ng 10K. Sino ba naniniwalang may 10K kada pamilya? Sino ba nagsabi nun? 10K eh, no? 10K. Anyway, nakatanggap na ba kayo ng 10K? Ano ba, pumasa ba yun? Parang di yata, masyado kasi mabigat eh. Anyway. All right. Sino subject?
Nosotros. What's the verb? Sama nyo na yung negation para masaya. Very good. No necesitamos. Okay? No necesitamos qué? We don't need what? Ayuda. Ngayon, pag kinonvert mo yan into DOP or direct object pronoun, it will be what? La pa rin. Okay? Kasi feminine singular yung noun na ayuda. Okay, nakukuha nyo na. Malapit na yan. Next, and you will be surprised with the next following steps. All right, let's have another example. Y'all need, y'all have to hear the new songs. Y'all have to hear the new songs. Paki-translate muna sa basic. Makakuha itong gitara. Tingnan niyong mabuti, ha? New songs, kapatid. Songs with S. Dinig niyo ba? Gigitara nga ako dito. Tagal niyo mag-type eh. Uy, may mga nagkakamali pa rin sa paggamit ng ke. Ng tener. Lalagyan nyo ng ke yan between the second and the third verb. So the correct answer is, vosotros tenéis que escuchar las canciones nuevas. Marami yan, Brad. Dikit-dikit yan eh. Subject. Subject ay vosotros. What's the verb? Very good. Tenéis que escuchar. Tenéis que escuchar qué? Ano daw yung kailangan madinig? Hanahin ko kayo para masaya. Okay. Canciones, las canciones nuevas. O pag kinonvert mo ngayon yan into DOP, ano ngayon ang lalabas? Las. Very good. Okay, o ngayon, I want fill in the blanks. Okay, fill in the blanks. For example number 4, I want you guys to do this. Kayo maglagay nito, hindi ko iisa-isahin. I want to see all of the things in here
Okay? Right? Lagyan natin dito, basic translation. Yan. Pakisagutan. I am going to plant a lot of trees. Wala lang kopyahan ha. Tatandaan nyo na eh. Kaya nyo na yan. Game. Ano pa nagtatype? All right, let's see. So let's see if your answers are correct. Yo voy a plantar muchos árboles. Okay? Yun yung basic natin. Subject natin, yo, verb, voy a plantar. Plantar que, muchos árboles. And then pag kinonvert mo yan into DOP, it will be los. Okay? Very good. So, recap. Okay? Okay, so, number 1, alam nyo na ang direct objects. Number 2, alam nyo na kung paano hanapin
ang direct objects sa isang sentence? Number 3. Alam nyo na din kung paano i-convert ang direct objects into direct object pronouns. Okay? Ano na lang ang kulang? Ano na lang ang kulang natin? Ang kulang na lang natin ngayon, kailangan nating matutunan kung paano i-apply ang DOP sa sentence. Okay? Question. Do you still remember our formulas for patterns 1, 2, and 3 pagdating sa IOP? Yes or no? Yes? Well, yes. Awesome. Great. Kasi pareho lang ng application yan. Ang ipapalit nyo lang sa formula ay instead na IOP, papalitan nyo ng DOP. Yes, with reservation. Sige. Mamaya tingnan natin kung may clarification. Yes, with reservation. All right. So yun pa rin yun. Kung ano yung pattern 1 natin. So sa paggamit ng DOP, meron din tayong basic translation, pattern number 1. Ano yung pattern 1 natin? Pattern number 1 natin. Pwede lang, ay palaging pwede. No? Palaging pwede. Pattern number 2. Pwede lang kapag may infinitive. Okay? Pattern number 3. Alright? Titingnan natin kung talagang hindi ka nagsisinungaling. Kung talaga nagsasabi kayo ng totoo. Pwede lang kapag may ando, yendo, or progressive tense. Same thing. Note, pareho lang ng formula at pattern ang IOP at DOP. Okay? Ang pinagkaiba lang nila yung IOP, ito. Yo, me, te, le, nos, os, les. Samantalang ang DOP ay me, te, lo, la, nos, os, los, tsaka las. Okay? Parehong-pareho lang. Kung paano kayo naggumagamit ng IOP, alisin nyo lang yung indirect object, palitan nyo lang ng direct object, it will be the same thing. Right? Ngayon, alam nyo na yung pagkakaiba ng dalawa. Alright, let me send you guys a message. Ay, shit. Now let's have an activity. All right, game. Any questions so far? Let's have an activity. Okay. So let's practice. Yes, Dale, what's the question? Go ahead. Magigitara ako habang nagko-question. Paano pag merong indirect at direct object sa isang sentence? O di pag-uusapan natin bukas yan kasi yan ang topic natin bukas. Medyo masalimuot yan. So bukas na natin pag-usapan. Okay?
Ang priority natin ngayon, aral muna tayo ng indirect, which is na-practice na natin last week. Ngayon, at puro direct object muna. Kasi may sets of rules pa yan. Bukas, relax ka lang. Bukas na bukas, malalaman mo kung paano. Okay? Magugulat ka. Any other questions? All right, let's practice the application of direct and indirect object pronouns. All right, in this activity, I want to see basic. Ako magpipicture. Cellphone ko gamitin natin. Mas maganda to eh. Yan, i-connect mo to doon. Picturean mo yung ilaw. In this activity, I want to see the basic translation. Okay. Number 1, P1. Ito yung mga fixed na palagi niyo pwedeng gawin. Yung basic translation tsaka yung pattern number 1, lagi itong pwedeng gawin. Palagi niyo itong pwedeng gawin, itong dalawa. Ngayon, ang hindi pwedeng magkasabay dyan, pattern number 2, tsaka pattern number 3. Bakit? Kasi ang pattern number 2, posible kasi na magkasabay yan eh. Kasi mamimili ka lang, dalawang verb sa isang sentence or ando yendo. Right? Kung pwede. Right? This one, kung pwede. Alright, let's have an activity. You ready? 5 numbers lang. Yan natin. Next. Okay. Ito lang. Let me post this into your GC. So let me know if you guys are done and we will check it all together.
You guys done? Oh, nawala na yung iba. Alaya, paano yung gagawin natin dyan? Ang dali, pag umambot ng 20 to, magche-check na tayo. Ano? Ba't yung akin? Ba't yung akin? Tatandaan mo ang goal mo ay huwag mo ka masyadong bloom yung picture. Tsaka hindi ganun kalayo yung actual kulay. Kasi baka Alright, ilan na to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, kulang pa. Oh, KG, Dan, totoo ba to? Totoo ba yan? Ito ba yung may katotohanan, KG? Parang hindi ako makapaniwala, KG. Gmail. Yeah, battery. All right, game.
Sa PC, pakahirap mag-type sa phone. O kung may PC naman kayo, mag-PC na kayo. Para makapagbukas kayo ng ibang mga apps. Ayaw mag-login ng Skype, baka mali credentials mo. Check your creds. Check your creds. All right. Pwede na yan. Ano, check na tayo, game. I am not going to deliver the products. Let's see. Yo no voy a entregar los productos. Okay? That's basic. All right. Lagyan natin ng mga label. Buti pa ito may label. All right. Label dito. B. B means basic. Yo no lo... Hindi. Productos eh. Yo no los voy a entregar. This is your pattern 1. Pwede rin tong pattern number 2. Yo no voy a entregarlos. Diba? Ang mababago lang dyan eh yung direct tsaka indirect object. Papalitan nyo lang. Okay? So you have 3 points for number 1. You are destroying the plan. 2. Estás destruyendo los planes. That's your basic. 2. Los estás destruyendo. P1. Ano may sunog? Ba't may sunog? Ayan ah. Ano yan? Okay. May nasunog na damit. Alright. Pattern number 1. Siyempre, hindi pwede ang pattern number 2. Pero pattern number 3, pwede. Tú estás destruyéndolos. Right. Questions? Lo? Bakit? Bakit? Ay, ano ba nakalagay? Plan. Sorry. Sorry na. Ayan, panalitan ko na. Huwag na kayong magalit. Singular lang pala yung nilagay ko. Akala ko planes. Plan pala. Okay, there you go. Let's relax, okay? He just paid the orders. Él acaba de pagar las órdenes. So, yan. Sigurado ko dyan. Plural yan. Right? Él las acaba de pagar. That's your P1. And then, él acaba de pagarlas. P2. Kasi po ang órdenes ay feminine plural nouns. Okay? She's going to request some details. You can say, ella va a pedir unos or algunos detalles. Okay? Dispute so far? Los pedidos. Yes. Okay, very good. Okay, the problem with los pedidos is that magbabago rin yung ano mo, yung direct object. Kasi binago mo yung noun eh. From ordenes na feminine, ginawa mong pedidos, which is masculine. Los pedidos. Di ba? So, if your answer is los pedidos, it will be los. Él los acaba de pagar or él acaba de pagarlos. Okay? Tama? So, dapat los yan. All right, very good.
All right, next, she's going to request some details. Ella los va a pedir. This is your P1. Or ella va a pedir los. P2. Kasi meron tayong, tawag nito, infinitive. We need to seek assistance. Anong ginamit nyo sa verb na seek? Nosotros necesitamos, ako gamitin ko, buscar. Siya. Or kung gusto nyo, ayuda, sige, pwede rin. All right, good. We have the same verbs. Nosotros necesitamos buscar asistencia o ayuda. That's your basic. Nosotros, pareho namang feminine singular yan. La necesitamos buscar or nosotros necesitamos buscar la. Right? Basic P1, P2. Y'all must follow the rules. Vosotros debéis seguir las reglas. Okay? Vosotros las debéis seguir or vosotros debéis seguirlas. So basic P1, P2 ulit. The group of males need to purchase new clothes. Ellos necesitan comprar. All right. Ropas nuevas. Apat X rule. Okay. Next. Ellos las necesitan comprar or ellos necesitan comprarlas. So, ganun ulit. Basic. Lagyan natin ng label dito. Basic, P1, P2, basic, P1, P2. Ay kaya. Kaya mo lang. Okay lang yung kumot, wag yung damit. Hindi natin mabebenta yun. May sunog nga. Wala stick naman. Sa talas ng pang-amoy ko eh. Kitang-kita ko sa plancha eh. May nangitim eh. Wala stick naman. Matalas ang pang-amoy ko tsaka pandinig ko. Alam ko kung may sunog talaga. Meron talaga. B. Nagpa-plancha kasi sila ng paninda namin damit. May nasunog. P1 tsaka P2. There you go. Okay? So, ilang points to lahat? Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. So the perfect score is 21. What are your scores? Scores. Scores, of course. Come on, let's go. Saan na ba yung inyong ano? All right, scores. What are your scores? 21. Very good. What about the rest? Okay. So yung tanong ni Del kanina, paano pag pinagsabay natin yung direct tsaka indirect object? Talagang nangyayari yun. But we have to talk about that tomorrow. Magkaiba yung rules noon at meron pang special rules para doon. Pag-uusapan natin yan. Do you guys have any questions about the two topics that we learned today, which is yung special rules with special verbs with special rules at saka direct object pronouns? Any questions? So kung wala na kayong tanong, I'll give you guys copies of today's notes. Please do not forget to download a copy of today's recording. And there's going to be a quiz link for the direct object pronouns. Okay? So kung wala na kayong tanong, thank you so much for allowing. Nalito po ako dun sa inalis na object. Okay. O basta pagtandaan ninyo, yung object o yung noun, inaalis yan kung papalitan nyo ng direct object. Yun nga yung purpose nun eh. Diba? Sige, bebe, palabas na si kuya mo. Okay po. Sige po. Hintayin ko po si kuya.
Okay po. All right. Well, thank you so much for attending. If you guys don't have any questions, pero kung may tanong kayo, well, pwede nyo naman akong i-PM. Pero pagka mahirap yung paliwanagan at matagal, i-refer ko kayo sa recording, ha? All right. Well, thank you so much, and you guys are awesome. God bless everybody. Again, this is Kiwi. I'm signing out now. I'll see you guys again tomorrow. Bye.